we topic about rule 4. We topic about rule 4. What is rule 4? If f of x by g of x is a proper fraction, if f of x by g of x is a proper fraction and g of x contains repeated quadratic irreducible polynomials. G of x contains repeated quadratic irreducible polynomials. Ante if n greater than 1 belongs to capital N is the largest exponent of ax square plus bx plus c whole power n, comma a not equals to 0 is a factor of g of x. So is a factor of g of x. That means g of x contains repeated quadratic irreducible polynomials. Clearly this is quadratic polynomial. This repeats n times. That's why this is repeated quadratic irreducible polynomial. This is contained in g of x. Therefore, then corresponding to each such factor, there will be a partial fraction. Is of the form. So finally, f of x by g of x is a proper fraction and g of x contains repeated quadratic irreducible polynomials. దాన్ని మనం ఎలా చెప్తాము అంటే if n greater than 1 belongs to n is the largest exponent of ax square plus bx plus c whole power of n. It means x square plus bx plus c ఇది quadratic polynomial. ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి? n టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇది దేనిలో ఉంది అంటే is a factor of g of x. Then corresponding to each such factors ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇవి n ఉన్నాయి. అందులో ప్రతి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏ ఫార్మెట్లో ఉంటాయి అంటే a1x plus b1 by ax square plus bx plus c plus a2x plus b2 by ax square plus bx plus c whole square plus a3x plus b3 by ax square plus bx plus c whole cube plus and so on. Anx plus bn by ax square plus bx plus c whole power of n. So ఇలా quadratic polynomials రిపీటెడ్ అయితే అప్పుడు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏ ఫార్మెట్లో ఉంటాయి అంటే a1x plus b1 by x square plus bx plus c, a2x plus b2 by x square plus bx plus c whole square plus a3x plus b3 by x square plus bx plus c whole cube. అలా n టైమ్స్ ఉంటే n టైమ్స్ వరకు వెళ్తాయి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇది రూల్ 4. దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నామంటే g of x contains repeated quadratic polynomials. Then partial fractions is of the form like this. Example.
suppose x power of 4 plus 24x square plus 28 by x square plus 1 whole cube. క్లియర్గా ఏమవుతుంది, g of x ఇది f of x, ఇది g of x. g of xలో ఏమున్నాయి, quadratic x square plus 1. క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ quadratic polynomial. ఈ quadratic polynomial ఏమైంది, 3 times రిపీట్ అవుతుంది. quadratic polynomial 3 times రిపీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వీటికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే a1x ప్లస్ b1 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ a2x ప్లస్ b2 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ a3x ప్లస్ b3 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్. సో ఇలా మనకి డినామినేటర్లో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్స్ రిపీట్ అయితే వాటి యొక్క పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇలా రాస్తాం. ఇలా రాసి ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే a1 b1 a2 b2 a3 b3 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే మనకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అయిపోతాయి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంది, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది క్లియర్గా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 2 times రిపీట్ అయింది. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తాం, దీనికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా రాస్తాం మనం అంటే a1x ప్లస్ b1 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ సెకండ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ a2x ప్లస్ b2 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఇలా డినామినేటర్లో g of xలో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్స్ రిపీట్ అయితే వాటి యొక్క పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఈ విధంగా రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ రూల్ 4. ఓకే, నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ one problem for rule 4. Okay, so the problem is, we discuss one problem about rule 4. That problem is resolve x power 4 plus 24x square plus 28 by x square plus 1 whole cube into partial fractions. సో అవర్ సమ్ ఏంటి, దీన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేయాలి. అయితే క్లియర్గా మన డినామినేటర్లో ఏముంది, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ 3 times రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎలా చేయాలి మనం, యూజింగ్ రూల్ 4. కాబట్టి గివెన్ దట్ x పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 24x స్క్వేర్ ప్లస్ 28 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్. దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి ఎలా రాస్తాము అంటే ax ప్లస్ b బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1. అంటే a1 b1 అని రాయొచ్చు, లేదా సింపుల్గా ax ప్లస్ b బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సెకండ్ వన్ cx ప్లస్ d బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ex ప్లస్ f బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్. కాబట్టి ఇచ్చిన పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ విధంగా మనం 3 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి, మనం ABCDEF వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, హౌ వి ఫైండ్ ABCDEF వాల్యూస్. వి టేక్ LCM. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్కి x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్కి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్. ఇప్పుడు ఎల్సిఎంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది,
ax plus b into x square plus 1 whole square plus cx plus d into x square plus 1 plus ex plus f. దట్స్ ఆల్. సో మన ఎల్సిఎంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇలా వస్తుంది. అయితే ఇది ఏముంది, ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ cx plus d into x square plus 1 plus ex plus f by x square plus 1 whole cube. Now we have ax into x power of 4, ax power of 5 plus ax into 2x square 2a x cube plus ax into 1 ax plus b into x power of 4 bx power of 4 plus b into 2x square 2bx square plus b into 1 b. Next cx into x square cx cube cx into 1 plus cx plus d into x square dx square plus d into 1d plus ax plus f. Now clearly we have x square plus 1 whole cube, x square plus 1 whole cube. Both are cancelled. Now we have this one. దీన్ని ఏం చేద్దాము అంటే ఒక ఆర్డర్లో రాసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ రిమైనింగ్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 24 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 28 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డర్ ఏఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ బిఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ x cube terms. Clearly this is one x cube term, this is another x cube term. So finally 2a plus c x cube plus x terms x square x cube and x square terms. x square terms వచ్చేటప్పటికి 2bx square and d 2bx square and dx square and finally 2b plus d x square plus x terms. Maybe x, this is x, this is x. So a plus c plus a into x plus constant term d. So b constant terms b d f b d plus f. సో దీని ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం రాసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. So this is x power of 5 coefficient, x power of 4 coefficient, x cube coefficient, x square coefficient, x coefficient and constant terms. Now, so comparing x power of 5, x power of 4, x cube, x square, x and constant terms both sides.
both sides we get x power of 5 quotient a, x power of 5 quotient ఉందా లేదు కాబట్టి clearly a equals to 0. Next, x power of 4 quotient b, x power of 4 quotient 1, clearly b equals to 1. Next, x cube coefficient 2a plus c equals to x cube coefficient, no, not 0. Next, x square coefficient 2b plus d, x square coefficient anta 24. Next, x coefficient ఏమవుతుంది ఇక్కడ a plus c plus f, sorry, a plus c plus e is equals to x coefficient anta ఇక్కడ 0. And finally, constant terms b plus d plus f is equals to 28. Constant terms b plus d plus f equals to 28. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ని యూస్ చేసుకుని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది a b c d e f. ఆల్రెడీ మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 0, b వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1. సో వీటిని యూస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ c d e f వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ వాల్యూని ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఏ వాల్యూని ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 2 into 0 plus c equals 0. Clearly 2 into 0 0 plus c equals to 0. ఓకే, టోటల్గా c వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి, ఏ వాల్యూని యూస్ చేసుకుంటే c వాల్యూ 0 వచ్చింది. నా b వాల్యూని యూస్ చేసుకుంటే, సో వీ హ్యావ్ b వాల్యూ 1, therefore 2 into 1 plus d equals to 24. So d equals to 24 minus 2, d equals to 22. Clearly d value 22. Next, e value. సో ఈ వాల్యూ కావాలంటే మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తెలుసు, సి వాల్యూ తెలుసు, కాబట్టి ఏ వాల్యూ 0, సి వాల్యూ 0. ఆ రెండింటిని యూస్ చేసాం అనుకో 0 plus e equals to 0. Finally e equals to 0. నెక్స్ట్ మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ వాల్యూ తెలియాలి. ఎఫ్ వాల్యూ తెలియాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి, బి వాల్యూ డి వాల్యూ. బి వాల్యూ 1, డి వాల్యూ 22 తెలుసు, కాబట్టి 1 plus 22 plus f equals to 28. But f equals to 28 minus 23. F equals to 28 minus 23. F equals to 5. Finally, therefore we substitute a, b, c, d, e, f values in equation 1. First one, this is our first starting problem. We treat it, this is equation 1. We treat this is equation 1. Now we substitute a, b, c, d values in this equation 1. We get x power of 4 plus 24x square plus 28 by x square plus 1 whole cube, which is equals to 0 into x plus 1 by x square plus 1 plus 0 into x plus 22 by x square plus 1 whole square plus 0 into x plus 5 by x square plus 1 whole cube. And finally we get 1 by x square plus 1 plus 22 by x square plus 1 whole square plus 5 by x square plus 1 whole cube. This is partial fractions for our given problem. Thank you.